phòng của nghị viên Matt Mahan, người đang tranh cử chức thị trưởng của thành phố San Jose, được xem là một trong 10 thành phố lớn nhất nước Mỹ, và nơi đây có cộng đồng người Việt rất đông. Và lần này thì tôi có mặt ở văn phòng của thị trưởng và nghị viên Matt Mahan đang tranh chức thị trưởng, và tôi sẽ có một cái cuộc phỏng vấn đặc biệt với anh. Mong là quý vị theo dõi. Và trong cuộc phỏng vấn này thì nói trước với tất cả khán giả là tôi sẽ cố gắng tôi dịch những cái lời chia sẻ của anh Matt Mahan bằng tiếng Việt sau khi anh nói, và sau đó thì chúng tôi có câu chuyện này. Đây là một cái cuộc nói chuyện bởi vì đối thủ của anh là một người mà tôi không thích, bởi vì đối thủ của anh là cái người được phía của diêu nhân và tức là phía của nghiệp đoàn họ support, họ ủng hộ. Tôi lại là người không thích đám diêu nhân, do đó tôi chọn ủng hộ anh Matt Mahan, bởi vì anh không phải là cái người có liên hệ gì với lại phía nghiệp đoàn nha quý vị. Và bây giờ xin phép quý vị cho tôi được trở cống chiến lại để cho khán giả có thể nhìn được nghị viên Matt Mahan. Alright, hold on, let me see, very nice. Okay, first, number one, Matt, can you say hi to our channel, TNP channel? Yes, hello everybody. Thank you so much for having me on. I appreciate the invitation. Look forward to hearing your tough questions and talking a little bit about this race in San Jose and why it matters so much across the entire state. Yeah, I know you are a city council incumbent, right? Yes. So how long you been in city I've been council? on the city council about 2 years now, but before that, I was in business for many years. I built a couple of technology companies that were in the social media space, helping people support nonprofits and get more civically engaged, which has always been a passion of mine. Before that, I was actually a public school teacher right here in San Jose, out in East Side San Jose. I taught for a couple of years. Ok quý vị, đây là nghị viên Matt Mahan và ông đã đắc cử nghị viên cách đây 2 năm. Thì trước đó thì ông là có một cái công ty về thương mại và đặc biệt về kỹ thuật, hỗ trợ về cái ngành mà social media, tức là truyền thông xã hội. Và trước đó nữa thì ông là dạy ở trường công lập ở tại khu vực phía đông của thành phố San Jose. Ông đang là nghị viên của thành phố San Jose và hôm nay thì ông sẽ ra tranh cử chức thị trưởng của thành phố San Jose. So we have a lot of Vietnamese people in San Jose. The number I don't know exactly, but I know there's over 150,000 Vietnamese people around San Jose, right. Santa Clara County. So can you tell them what the point and the Vietnamese people, the Vietnamese voter support and voting for you? Yeah, so as I've been out meeting with the Vietnamese community at events and celebrations and holidays, and I've spent hours out in the community, I've learned that I have a lot in common with the Vietnamese community. We've been forming a very strong bond because I think we have a lot of common values. I've been a small business owner and built a business. I grew up in a town that was a town full of immigrants. Most of my friends were people who had recently come to the country and struggled to build a better future for themselves. My wife's family on her mother's side, actually both sides are immigrants to this country as well. Both of her parents immigrated here. Her mother actually fled Cuba when a communist regime took over, and they lost everything. They lost their business, all of their belongings, and they had to flee with just what they could carry. And so I've through my wife's family and through my own experiences with our immigrant communities, I understand that hard work, that focus on family, on core values. And I think right now there's a big gap with our government that always wants to add another tax, another regulation, and isn't delivering results on affordable housing, on crime, on homelessness. And so I've found a really close connection with the community. And I'll just end on this. I am focused on making sure that our city council is representative of the diversity of our community. I think it is a shame, I think it is a terrible thing that our city is over 15% Vietnamese and not one Vietnamese council member on the council. I am the only candidate in this race who's supporting a number of Vietnamese candidates for local offices. Ok quý vị, có câu hỏi của tôi dành cho nghị viên Matt Mahan là ông nghĩ tại sao người cử tri gốc Việt phải bầu cho ông? Thì ông nói rằng là ông đã sống và trưởng thành ở thành phố San Jose. Ông đã làm việc suốt nhiều năm qua. Ông có những người bạn gốc di dân và ông hiểu rõ những cái cơ sở thương mại nhỏ, những cái người mà qua di dân ở ngoài vào đây vào hai bàn tay trắng và phải dàn dựng lại từ đầu. Ngay cả người vợ của ông là đến từ Cuba, là một cái nơi mà xứ cộng sản, mất sạch tất cả, bị cộng sản cướp tất cả,
và qua đây phải làm lại từ đầu. Ông hiểu rõ chuyện đó và ông đang là nghị viên, ông cũng biết được những cái vấn nạn ở trong thành phố của San Jose về tội ác, về giá cửa và cái cuộc sống nó cao quá, chi phí nó cao quá, rồi có nhiều cái vấn nạn khác, và do đó ông muốn ra tranh cử để có một cái vai trò lớn hơn để có thể hỗ trợ hơn cho những cư dân của thành phố San Jose. Đó là những cái mà ông Matt Mahan ông đã chia sẻ và tôi cố gắng tóm gọn và dịch cho quý vị. So I've been to San Jose and the two when I stop by to Vietnamese business center here, I see all the sign. Okay, don't leave anything on your car. Take it or you lose it. So I think I saw a lot of sign of that. That means in San Jose right now, I believe that the high crime or homeless or a lot. So how you deal with that in your position right now and later on if you are the mayor? Yeah, thank you. Crime is a huge challenge in the community right now. And as council member, I've made public safety my #1 priority. I have fought for more police staffing. I've worked to get funding in the budget for cameras to help with more enforcement. And I have been very vocal in criticizing the county's policy, where my opponent has been for the last 10 years, of the revolving door at the county jail. We have our thinly staffed police department arresting the same people over and over again, and there needs to be accountability. And for some people, maybe accountability is spending time in a drug treatment center, or getting job training, or being required to hold a job. But there has to be consequences and accountability in the system, and it doesn't do us any good to just have more officers if people are released the same day from the jail. And so it needs to be across all of those things. We need to start up front with investing in our kids and their education. We need to hire more police officers to do enforcement. They need support from technology like cameras, automatic license plate readers. And then when someone's arrested for committing crime and convicted, there has to be accountability on the other end, and they have to turn their lives around, or we need to protect the community from them. Yeah, it's so wonderful when you say that, but where the budget? What's that? Where the budget? So we have the budget to add about 25 police officers every year if we make it the priority, 25 more. People should also know that today we could double our police department if we hadn't, as a city, when my opponent was the vice mayor, made a very big mistake. When my opponent was vice mayor, she was a little bit too cozy with the public sector unions and agreed to a number of unfunded and even retroactive benefit increases that we could not afford. And so today we have fewer officers than we did back then, 20 years ago, because we have $4 billion in unfunded pension liabilities for our public sector workers that we are now paying off. It takes 15% of our budget every year to pay that off. That's 200 million, over 200 million a year. We could nearly double the size of our police department. And I don't blame the workers, but the politicians back then should have been more fiscally responsible, because now we have this huge debt that we're paying off, which means we have lower service levels. So I'm committed to prioritizing police staffing, adding those 25 officers a year, being more business friendly so we have more economic growth, so we have more of a tax base, so we have more revenue without raising your taxes. But we also need to learn from the past and not continue to make decisions like that, which really hurt our city. Vâng, và quý vị, để tóm tắt cái câu chuyện của tôi với lại ông Matt Mahan, là tôi có hỏi ổng rằng là khi tôi lái xe lên San Jose thì có rất là nhiều những cái bảng đề là quý vị phải cất đồ trong xe và lấy ra nếu không bị đập cưỡng kiến xe, cho thấy cái tình trạng mà tội ác ở thành phố San Jose khá cao. Và tôi có hỏi ông ta là nếu ông ta đang là nghị viên và nếu như đắc cử thị trưởng sau này, ông ta làm cách nào để đối phó với tình trạng tội ác gia tăng, thì ông ta có giải thích rằng là trong mấy năm qua ông ta đã coi trọng nhất là cái vấn đề mà public safety, tức là cái vấn đề mà an ninh công cộng. Tuy nhiên thì thành phố San Jose đã cố gắng mướn thêm những cảnh sát và có thể phân phối những cái hệ thống cảnh sát ra nhiều cái ngành, bao gồm luôn cả cái việc mà hỗ trợ cho những cái người homeless. Có những người đã bị bắt rất nhiều lần, ông nói là bị bắt rồi thả ra, bị bắt rồi thả ra, rồi sau đó lại bị bắt rồi thả ra nữa, và chúng ta là không có một cái giải pháp thực sự. Thì ngoài chuyện mà tăng cái ngân sách để mướn thêm cảnh sát cho an toàn,
Thì ông nói rằng cần phải có thêm những cái chương trình hỗ trợ cho những người đó có thể có công ăn việc làm hoặc là có một cái chỗ ổn định hơn để bớt đi những cái tội ác lặt vặt ở ngoài đường phố. Và tôi có hỏi thêm ông ta là cái ý tưởng thì ông ta rất là đẹp, nhưng mà tiền ở đâu ra, tức là ngân sách đâu ra. Thì ông nói rằng thật sự thì thành phố San Jose có ngân sách tới 4 billion, right? 4 billion. Over 4 billion dollar. Ông nói rằng là trên 4 tỷ, và trong đó thì họ đã sử dụng sai cái số tiền đó, thay vì là tăng cường cái phần mà gọi là an ninh công cộng thì họ lại tăng cường cho cái phần mà dịch vụ xã hội nhiều hơn. Thì cái điều đó nó tốt, nhưng mà nó phải phân phối đều ra, nó không có được quân bình. Do đó thì nếu ông đang làm việc và nếu đắc cử thị trưởng thì sẽ có những cái chính sách để quân bình lại cái ngân sách, làm sao tăng cường. Thì mỗi một lần như vậy họ mướn khoảng có thể mướn thêm 25 cảnh sát, vân vân. Đó là những cái câu trả lời của ông. But you know what, the people concern is right now everything is inflation, everything expensive, gas, food, everything. We have a lot of high living costs right now. Yes. So if we're in the recession on next year, so how does city can work out and help the people they cannot afford the living costs? You have anything to help them? Well, at the local level, there are a couple of things that I think we need to do to be more fiscally responsible and to keep our costs down. One is we have to do fewer things. We're trying to be everything to everyone in local government. We need to focus on the basics. Police response and fire response, maintaining our roads, cleaning up the city, maintaining our parks. The basic city services need to be the priority and get rid of some of the nice to haves. We're trying to do too many things. Number two, we have too much red tape around investing in our city. One of the ways to benefit our residents is to have more revenue for services without raising taxes. Okay. And there's only one way to do that, which is to have the economy grow organically. In the city of San Jose, if we get out of our own way and speed up our permitting times, reduce our fees, we have the ability to bring more business and more commerce into our city and have a more thriving economy that will generate the tax revenue to provide services. And finally, we need to also tighten our own belts in government and not keep going back to the voters asking for more money. We consume a large amount of the economy now in government, and it's time for us to be more focused on accountability for results, setting goals, measuring performance, and focusing on those core services and being accountable for improving outcomes without simply coming to the voters at voting time with another tax that we want to add. So that can all help. We don't control gas prices at the local level. We don't, we're not the federal government, so there are some differences locally, but I think we can have an impact on affordability as well. But you can declare emergency executive whatever to ask for the state and federal help if something crash and the living cost too much for the people. Or whatever. How you deal with the state and federal for that? I'll add one other thing. I mean, certainly you can advocate as mayor. You can stand up for your community, and I will do that at the state and the federal level. But I also want to note this. The biggest driver of cost for people in our city, by far, is housing costs, by far. Many of our families are spending up to half of their income on housing. And there's a very simple reason for this. We have added 6 jobs for every 1 home we've built. We have had very unbalanced growth. We need to attract investment and make it easier to build housing in our city to balance supply and demand. This is economics 101. This is how a market works. We keep adding jobs and not building housing, and that's driving up the cost for people. And now we have people crowded 2 families into 1 home. So we need to start removing the barriers we've created to building housing so that we can build housing more easily and more cheaply in places like downtown San Jose and near our transit lines so that we balance it and get control of rising rents. That's, in the long run, that's the single biggest expense for almost everyone. Okay, let me translate it. Okay. Tôi có hỏi ông rằng là với tính cách là một ông thị trưởng như vậy và ông vừa nói như vậy, và trong thời gian sắp tới có thể tình trạng mà lạm phát cao, rồi sắp tới năm tới có thể chúng ta có suy thoái, thì làm sao có thể giúp đỡ được cho những người dân ở địa phương ở San Jose để họ có thể
vun đắp được cuộc sống. Thì ông nói rằng là trong tính cách của ông là một cái quan chức ở địa phương thôi, không có control được nhiều, không có kiểm soát được tất cả mọi thứ. Tôi còn lệ thuộc vào tiểu bang, liên bang, đặc biệt là giá xăng mình không có kiểm soát được, hay là những cái giá chi phí đó mình không kiểm soát được. Tuy nhiên thì thành phố vẫn có những cái tranh đấu, những cái ngân sách để mà có thể ổn định và làm cách nào tạo cái điều kiện tiện lợi hơn cho cái người đầu tư vào thành phố này, cũng như là bớt đi những cái lệ phí không cần thiết cho người dân để giảm đi cái sự chi phí. Rồi có nhiều cái mà ông nói rằng là thành phố có thể làm được trong khả năng thôi. Thì tôi có hỏi tiếp ông rằng là làm cách nào ông có thể thương lượng với tiểu bang, với liên bang, thậm chí là ông có thể dùng quyền của một thị trưởng thành phố để ban một cái lệnh khẩn cấp về cái cuộc sống khó khăn này, để kêu gọi liên bang và tiểu bang hỗ trợ. Thì ông nói là có thể làm được, nhưng mà trước tiên hết là phải về việc mà về mặt trước mắt là trong cái khả năng của thành phố có thể làm được. Tuy nhiên ông vẫn cố gắng trong vai trò thị trưởng nếu được, và hay là thì ông sẽ tranh đấu với tiểu bang và liên bang để cố gắng tìm cách giúp để làm sao giảm đi những cái chi phí khá lớn trong cuộc sống. Tuy nhiên ông cũng nói thẳng là nó cũng phải có một sự quân bình giữa cái người được hỗ trợ và cái công ăn việc làm nó không nhiều, do đó phải cần thêm nhiều cái nguồn đầu tư vào thành phố San Jose. Do đó thì ông có giải thích một cách tôi cố gắng tôi dịch cho quý vị. So San Jose is the one of the top 10 in the country, the economy, the population. So how you can keep it up if the next year recession, the people got in foreclosed house, and the company they lay off, and the crime still high. So how you deal with that in your position as mayor? Yeah, we have to focus. We have to be very disciplined about focusing on the most essential services that benefit the most people. We cannot have our 24 departments with 250 different programs. We have to prioritize. I mean, if you and your spouse are both working and your spouse loses their job, you have to really focus in on the basics: rent, food, those kinds of things. So for me, it's public safety, it's basic infrastructure, it's cleaning up the city, it's the basics. It's kind of like law enforcement and basic city services that enable people to lead their lives in a safe and clean city. Ok, và trong cương vị nếu mà thị trưởng thì ông nói rằng bắt buộc phải giải quyết tất cả mọi vấn đề, bao gồm những vấn đề mà tôi vừa trình bày. Trong đó thì ông cũng nhấn mạnh đến cái vấn đề gọi là cái đầu tiên của ông vẫn ưu tiên cho cái vấn đề gọi là an toàn công cộng, và cái thứ hai là cái hạ tầng cơ sở của người dân, của đường phố, và cái thứ ba là phải dọn dẹp sạch sẽ thành phố, và cái thứ tư là cái vấn đề mà hỗ trợ cho nhân viên công lực để mà có thể có được cái sự an ninh trong thành phố. Ok, that's my question for all the people in San Jose. Now a little bit private, because the Vietnamese community, they came from the communist treasure. They lost everything. I know they built up all the life back here, everything, but they still concerned about VCP and CCP. They try to influence, they try to manipulate the people around here. So they need something, the leaders strong, to protect the life, the community here, not a fact for VCP or CCP. VCP is a Vietnamese communist, CCP is a Chinese communist. So how you can work out with Vietnamese community for that topic? Yeah, thank you for the question. And I'll start with just personal experience again. As I mentioned, my wife's family fled Cuba and lost everything. So I appreciate the suffering and the pain that people have gone through. My father served in the 101st Airborne Division during the Korean War and was stationed, he was actually not stationed in Korea, he was out in the European theater on the front lines of our Cold War with the Soviet Union at the time, and was a paratrooper there. And so it's something that my family really values and that I will continue to advocate for very strongly, which is independence and freedom and choice and self-determination. And it's something that the community here, the Vietnamese community here, will be familiar with my stances on, because we've talked about it many, many times. And at every opportunity that I get, including the monthly flag raising, I talk about those eternal values that our country is founded on. And it's important that we have public leaders who educate the public and remind the public of our core values and remind them of why it matters and what's at stake. It can be very easy to see something in the history books and think, oh, that was a different time and a different place. But you're right. There are many places in the world today where people are not free and they don't have free choice.
and they don't have the freedoms of speech and association and religion that we have here in this country. And we have to continue to be vigilant and fight for those freedoms in our country. And so as mayor, I want your community to know that if there are specific concerns or a feeling of some undue influence, I want people to come to me and we'll talk about what we can do to address them. Okay, let I translate and I have a question for you. Okay, tôi hỏi ông rằng là riêng đối với cái cộng đồng người Việt Nam thì ngoài cái vấn đề xây dựng cuộc sống ở đây thì người cộng đồng Việt Nam vẫn quan tâm cái vấn đề của bên phía Việt Nam, đặc biệt là họ không muốn cộng sản Việt Nam ảnh hưởng gây thao túng ở khu vực này. Và như vậy thì ông có thể làm được cái gì để mà có thể hỗ trợ cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại đây? Thì ông nói rằng là cảm ơn câu hỏi của tôi, bởi vì gia đình vợ của ông là đến từ Cuba, là cái nơi mà xứ cộng sản mất tất cả, bị đàn áp và họ phải tạo dựng cuộc sống ở đây. Thân phụ của ông Matt Mahan lại là một pilot, right? Paratrooper. Okay. 101st Airborne. Yeah. Là một phi công và đã từng tham chiến ở cái cuộc chiến tranh của Nam Bắc Hàn trước đây. Thì ông hiểu được cái giá trị đó và ông hiểu được giá trị của tự do tôn giáo, giá trị của cái quyền tự do ở đây. Ông hiểu được những người dân ở bên đó không có quyền tự do, không có cái giá trị về tự do tôn giáo hay là tự do về ngôn luận vân vân. Thì ông nói là cứ đến nói với ông thì nhưng trong cái cương vị một thị trưởng, ông có thể làm được cái gì thì ông làm để mà có thể bảo vệ cái cộng đồng ở đây và một cách trong cái khả năng của ông thôi. Okay, now the question is example down there in Orange County, Westminster. We have because we don't want the VCB or CCB, the influence, and then they have the resolution. They send that resolution they pass it, and they send to the constitution from Vietnamese communists in San Francisco, and they announce them, okay, we don't want you to come in our city without nothing, without you inform us at least 2 weeks, because we have to look at the safety or whatever before, but we have to announce for when you or your employee or whatever, your government, come to our city. That means with the Vietnamese community, they look at that resolution, look like a ban of communists. They don't want a communist government. That's like, so that's an example. So right here, we have the consolation from communists right in San Francisco, 40 minutes drive here. Every single day, they coming here. So they manipulate and they try to influence the people, the business people here, and they try to convince them against the communists or something like that. So I don't ask you to commit or promise anything, but if we can do it, similar in Westminster, the resolution to ask the consolation from US, Vietnamese government there, we want you to inform for us if you want to come out city. We considering the safety, the police will enough the people to protect you or not, because we don't want to get in trouble because so different from Vietnamese community here and you guys. Can you do that? Yeah, I also worry about bans. I don't want to see us fight communism. It's not a ban. Okay, yeah. But I don't want to see us fight communism by becoming like becoming like totalitarian countries. So, what I would say is a couple of things. I think that the best way to fight totalitarian thinking is education. An education that encourages people to think for themselves, to openly disagree and share different opinions and have debates. I am all about bringing things out into the open and having transparency and having open discussion and debate. And we need to teach our children in America civics and remind them of the core principles that their country was founded upon. I will also say this, while I don't believe that we should be restricting people's movement or requiring them to notify people to move around, I will say this, I feel very strongly that we should not have foreign money influencing local elections. And that is an area where I will obviously pay very close attention, and whether it's at the local level or at higher levels, I think it's really important that we don't have foreign money or other foreign influence in the electoral process. I think that's very important. They try to influence because some of the Vietnamese candidate, they come out if they against the communist, they try to influence the voter. They try to influence the business here, to
eliminate them. Well, embassies and representatives from other countries should not be interfering in local elections. Ok. So, quý vị, tôi có kể cho ông nghe cái câu chuyện của thành phố Westminster. Chúng ta có cái nghị quyết là yêu cầu phía các tòa lãnh sự Cộng sản Việt Nam mà nếu có nhân viên của họ xuống thì phải thông báo cho thành phố biết để thành phố có duyệt xét là có đủ sức để mà bảo vệ an toàn hay không. Đó là cái hình thức giống như chúng ta ngăn cấm cộng sản và giới hạn họ, không cho họ bước vào cái thành phố mà có đông đảo những người có một cái khác biệt với cộng sản. Thì ông nói rằng là có nhiều cách để chúng ta chống cộng, không nhất thiết là chúng ta cần phải có những cái hành động gọi là, theo ông đó thì ông nói rằng là cái điều mà quan trọng nhất là vẫn phải giáo dục và cái thay đổi tư tưởng. Thì cái đó là cái điều mà ông nghĩ rằng là quan trọng nhất trong cái vấn đề mà chống cộng sản. Tại vì thay đổi và mình dạy dỗ cho con cái tránh xa cái chủ nghĩa cộng sản và cho nó biết được cái giá trị của cái tự do dân chủ. Thì cái đó là cái cách trả lời của ông Matt Mahan. Tuy nhiên thì tôi có nói rằng tôi không có yêu cầu ông là phải cam kết hay là hứa trước, nhưng mà ông có thể làm một cái tương tự như ở phía của Westminster hay không. Thì ông cũng nói rằng là sẽ cố gắng, nhưng mà tại vì ông cũng chỉ là một phiếu ở trong cái hội đồng thành phố thôi, còn phải vận động những người khác thì nó phải được thông qua bởi đa số. Thì ông cố gắng ông làm. Tuy nhiên lần này thì ông Matt Mahan cũng ủng hộ cho một ứng cử viên đặc biệt. So we have the Vietnamese candidate in this time together in city council too. So you think that you can work out with the that candidate Bin Doan? Yeah. Yes, and I've been very supportive of Bien. We've been out at events together. We've talked about the issues together. He's come to many of my events, and so unlike my opponent who worked to actually defeat the last couple of Vietnamese council members, I really think it's important that we encourage and support Vietnamese candidates and have Vietnamese representation on the council. So absolutely, I look forward to working with Bien and other Vietnamese candidates for local office. I'm supporting a couple of Vietnamese candidates for school board right now as well. Okay, so accept your campaign. So on your office in city council, do you have any Vietnamese staff? You have any Vietnamese staff in your office, city council now? So we have. Where's Sammy? She's still here? No. Okay. So no, she worked for your campaign, or she worked for the office? Yeah. Well, she worked for the office before. Oh, for the office too? Yeah, Okay. Yeah, she worked for the office. Tôi có hỏi ông là bên cạnh cái chiến dịch vận động tranh cử của ông thì ông có nhân viên làm việc trong thành phố mà người Việt hay không? Ông đã có cô what's your name? Sammy Fan. Sammy Fan. Yeah. Ok, Yeah. Sammy Fan là Yeah. cái người mà làm việc cho ổng ở trong cái là người Việt làm việc ở trong cái chiến dịch tranh cử và cũng làm trong cái thành phố của ông đang làm việc, ông đang là nghị viên. So, but I also want to be clear, I don't just want Vietnamese representation on staff, which I absolutely will have Vietnamese staff members who can interface with the public, but I want Vietnamese colleagues. College. Colleagues, equals on the council. Yeah. Ông nói là không những là ông muốn có một cái nhân viên của ông là người Việt không, mà ông muốn cả đồng nghiệp của ông cũng là người Việt luôn, tức là có một người Việt được đắc cử nghị viên hay là đứng chung với ông ở trong cái hội đồng thành phố luôn. So before we finish, you want to say something to Vietnamese voter in San Jose and the people of Vietnam around the country? Yes, well, I want to say that San Jose is lucky to have such a large and strong Vietnamese community. It has been a great honor to get to know our Vietnamese community through this campaign and to be invited into so many small businesses and homes and ceremonies and holidays, and I've so loved getting to know the community, and I think the Vietnamese community agrees with me that we need change and that this is an opportunity for us to go in a different direction on crime, on affordable housing, on homelessness, on cleaning up the city. So I've been inspired by the Vietnamese community and all of the feedback and encouragement that we've gotten, and I look forward to a long partnership working together as equals to make our city a better place for everyone. Ok, và tôi hỏi ông trước khi chia tay thì ông có những cái lời gì để chia sẻ với những cử tri người Việt ở tại đây cũng như là khán giả khắp nơi. Thì ông nói rằng thành phố San Jose là nơi có rất nhiều những gia đình, có những cái cơ sở thương mại, có những công ty ở đây, và ông sẽ tiếp tục làm việc để mà hỗ trợ cho cộng đồng, cũng như là chúng ta sẽ tiếp tục ngồi chung làm việc và cho những cái lĩnh vực mà tương đối là nó có nhiều khó khăn, từ những cái khó khăn về nhà cửa, từ những cái khó khăn về cuộc sống, từ những cái khó khăn về việc làm, cũng như là vấn đề an toàn công cộng, thì cùng một lượt sẽ làm việc chung. Thank you, Matt. Right now, you have almost 1,000 people watching you right now. All okay. right. Thank you very much, and thank you. Come on. good luck to your election, Sam. And I hope you win and
keep Thank you. your work for We're our going to be community. working hard for the community. Thank Alright. you so much. Thank you. Bye bye. Và kính thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của tôi với lại nghị viên Matt Mahan, người đang tranh cử chức city mayor, tức là cái thị trưởng của thành phố San Jose, một trong 10 thành phố lớn nhất của nước Mỹ. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất nhiều cho bài nói chuyện này, và Phong sẽ gặp lại quý vị vào sáng ngày mai trong chương trình Tin tổng hợp. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.